Good morning, students. So, in the earlier chapter, we have seen what are the various theories of justice and what should be the principle behind justice, the concept of justice, and what are different theories of punishment also, because we seen that justice is valued in terms of the judgment or decree that has been passed by the established court of laws. આપણે જોયું કે સજા અથવા જેને આપણે શિક્ષા કહીએ છીએ એ એના પાછળનો જે હેતુ છે એની જે વિવિધ થિયરીઝ છે, આધાર સંહિતા છે, એ એનું બેઝ જનરલી કોર્ટ દ્વારા આપેલ નિર્ણય એને આપણે ન્યાય કહેતા હોય છે. એની જે વિચારધારા છે એને જનરલી કોર્ટના જજમેન્ટ કે ડિગ્રીના આધારે આપણે મૂલતા હોય છે. નાઉ ધ ટોપિક ઓફ જસ્ટિસ દેટ હેઝ બીન raised since the emergence of social organizations, and that has been a matter of policy prescriptions at last since Aristotle. So in the last 3 decades, theoretical reflection that has taken into new interesting directions with the reference to both autonomous analytic developments and practical reasons such as the founded or unfounded need to rehab or reshape the welfare state. આપણે પણ જોયું છે કે નવી કાયદાની જે નવી વિચારસરણી છે એ વેલફેર સ્ટેટની છે. એમાં સજા આપવા કરતાં પણ વિક્ટીમ જે શોષિત વ્યક્તિ છે એને ન્યાય આપવા પર વધારે આપણે ભર આપીએ છીએ. એને કમ્પન્સેશન અથવા રિલીફ મળવું એ આપણે નવીન ન્યાય પદ્ધતિનું વધારે ફોકસ હોય છે. તો ધ કન્સેપ્ટ ઓફ સોશિયલ કન્ડિશનિંગ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્પોન્સિબિલિટી દેટ પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસ. આપણે જો જોઈશું તો થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી, જવાબદારીનું વધારે ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. સો ઇન્ડિયન થોટ, ઇન ધ ઇન્ડિયન થોટ, what is the theory of justice and what is the theories of justice in Western thought? That is the main issue. So if you see that Western thought means those philosophers, Greek philosophers, Latin philosophers, Roman philosophers, then from England and America and such other, they have narrated what is mean by the justice, what is the meaning, the concept, and how it is resembles to the equality, utility, and particularly morality. So without equality and morality, the values cannot be reached in the thought of justice. So as far as practical economic questions are concerned, the principle of equality of opportunity can have important implications with respect to the reform of welfare state. Then the welfare state has been the object of heavy criticism since its establishment, precisely with regard to its inconsistency with the principles of personal responsibility. આપણે ઇક્વાલિટીની વાત કરીએ છીએ પણ છતાં ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રિફરન્સ આપે છે ક્લાસ લેજિસ્લેશન પર, અથવા જ્યાં ઇન ધ આઈઝ ઓફ લો જેને આપણે પૂરતું ન્યાય મળ્યું નથી અથવા જેમને પૂર્વ અન્યાય થયો છે એવા રિઝનેબલ ક્લાસિફિકેશન પર આપણે વધારે ભાર આપેલો છે. ત્યારે પ્રેક્ટિકલી ઇક્વાલિટીની વાત આપણે કરીએ ત્યારે એ થોડું અધરું લાગે છે. બટ ધ થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસ દે શુડ બી calibered on the basis of some indicator of personal responsibility, that is workfare and
it should be advocated on the principles of natural justice. Now, the theories of justice, they differ essentially because of different visions, because vision, attitude, or um, the alternative for looking towards the justice, that may be varies, and intervening of value judgments and analytical elements that concerning the way human system work from an economic or social or psychological and biological point of view. So that may change. આપણે જ્યારે પણ થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસની વાત કરીએ ત્યારે દૃષ્ટિકોણ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ તમે કયા સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ પરથી વિચાર કરી રહ્યા છો, અને તમે જસ્ટિસની થિયરીને સ્પષ્ટીકરણ આપતા પહેલાં કયા પ્રકારનું દૃષ્ટિકોણ તમારો છે એ બહુ જ અગત્યનું છે. So difference in the system of value judgments are thus one of the two causes that divergence in the theories of justice. So this seems to be the focus of both Bobbio and Havek, because these are the great philosophers in the medieval period. So without falling into the unfounded and sterile relativism, so we can, however, think that the difference in value judgments is not such as to lead someone to the egalitarian and another to at least in order to gain the social possibility. So difference in value judgments and analytic models as well tend to lead to a difference in value in focal variables. So therefore different values or different views, they are the supporting and practical consequences that are very different. So very unequal positions in one space that can be associated with equal positions in another space. તો આવી રીતે આપણે થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસ જ્યારે અભ્યાસ કરીશું ત્યારે એના પાછળની પૃષ્ઠભૂમિ, એના વિચારધારા અને દૃષ્ટિકોણ એ બહુ જ અગત્યનું છે. બીજું રીઝન જે છે કે ડાયવર્સિટી આપણે કેમ વિચાર કરીએ છીએ, અલગ અલગ જગ્યા, અલગ અલગ મૂલ્ય, આનો વિચાર આપણે કેમ કરીએ છીએ? કેમ કે જે પણ ડાયવર્સિટી જે છે એ એનાલિટિકલ છે, એના આધારે આપણને કોઈ પણ પ્રિન્સિપલનું મૂલ્ય સમજમાં આવે છે, કોઈ પણ વિચારધારાનો આપણને વેલ્યુ, જે સમાજમાં એનો કેટલો સ્વીકાર થયો છે એનો આપણને અભિગમ મળે છે. સિન્સ we are specifically interested in question of personal responsibility and social conditioning. કેમ કે જ્યારે પણ થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસની વાત કરીએ ત્યારે પોતાની જવાબદારી અને સામાજિક જે પરિસ્થિતિ છે એ સૌથી અગત્યના ઘટક બની જાય છે. ત્યારે the other aspect of individual position such as rights and liberties જે છે તો એના આધારે આપણે એને મૂલ્ય કરતા હોય છે. સો થિયરીઝ ઓફ જસ્ટિસમાં આપણે આવી રીતે જોઈશું કે કઈ થિયરી કયા બેઝ પર, કયા વિચારધારા પર આધારિત છે. યુટિલિટેરિયનિઝમ જે સૌથી અગત્યની થિયરી છે જસ્ટિસની, એ છે યુટિલિટેરિયનિઝમ. A society according to utilitarianism is just to extent that its laws and institutions are such as to promote the greatest overall or average happiness of its members. How do we determine the aggregate or overall happiness of the members of the society? That is the question. આપણે કોણ કેટલા સુખી છે અને કોણ કેટલા આનંદી છે, કેટલા એને ભૌતિક સુખ મળે છે, એનું આપણે કોઈ દિવસ ગ્રેડિંગ નથી કરી શકતા. કેમ કે એ ભાવના જે છે એ જે તે માણસના
વિચારધારા પર આધારિત હોય છે, એને આપણે ચેન્જ નહીં કરી શકતા. ઓકે.